Okay. So Odijo amekuwa kiduni nilila. Umesema Odijo. Oh, okay. Yeah, but just to say my week has been so great. Yeah. Yani leo mpaka nilisema lazima nitavaa red. I don't know if you guys are. You are ready. You're kali. Very ready. Very ready. But let's start somewhat situationships first. Oh, situationships. So first, a guy, what are we? Oh. Who am I? Oh, Who am I? Salamu kidogo. Dear future husband, I'm going to take control. I'm kidding. Please don't use it against me. Shaka. But what I'm saying is, it's a gesture. I genuinely understand that we cannot talk about relationship outside. Sitake mnaenda mnachili hivi mnaomba na mnasoma Biblia. Men need to make decisions and communication and be mature about where you stand. Like it needs an understanding both sides. Hakuna vile manzi unataka unasema ladies tunawapatia kazi ya wazee wetu. Kazi ya mzee wako jo. Acha mzee wako afanye kazi yake, acha mimi nifanye kazi yangu. Wewe unafanya kazi gani? At least najaribu. Let clarify your point by the way. Manzi hakuna. Literally you are saying you God them. Yes. Like there's an aspect of God in that love you're giving them. Yeah. So in essence, if you don't get the upward relationship right, yes. Kamira. Praise the Lord, brethren. He said, praise the Lord, brethren. Yeah. Okay, Niaje wadau, my name is MC Awesome. And my name is Shika Rada. And this is the Shika Rada Show. A space where faith meets real life. A space where we have conversations around identity, culture, purpose, and Christ. And above all, vibes upon vibes. Oh yes. This is also a judgment-free zone. Yani zero, nada. This is a place where we can have real conversations with real people. Oh yes. And we want you to join us on this journey. Here we talk about everything and anything. And yes, this is our second episode and I hope that you will enjoy. And as we said at Shika Rada, stay woke in Christ. Exactly. Oh, Moshiko, how are you? I'm so great. How have you been? Na feel last time ulinifundisha mwecheche. Mwecheche. Umejua mwecheche ulishika? Mwecheche na feel. Can you say mwecheche like saying I feel good? Yeah, you can say na feel niko mwecheche. Okay. So Odijo amekuwa kiduni nilila. Umesema Odijo. Oh, okay. Yeah, but just to say my week has been so great. Yeah. Nothing major happened. Just taking a day at a time. I've genuinely been trying to be a reader. I've been struggling to read books. You're reading now? Yeah, I know that's a problem. You can't even relate. Like reading a book. Yeah, but that's just how I've been. How have you been? Mimi najaribu. Even me, I've been good. Nimekuwa fiti. Yeah, and my week imekuwa to be. Because the last conversation was just amazing. Yeah? Nilikuwa naangalia my comments. Niko like, yo. And it was just like, let me tell you, hands up. For real. But it was just amazing. Yes. And I can't wait to talk about this, to talk about like what we're supposed to talk about today. Let's go. Like, yo, we would just want to dive deeper. Yes. Last time to church. Yes. So I want us to talk about something still in church. I want us to talk about situationships, dating, and love. Yes. And the question is, can you still date and still remain saved? Yani leo mpaka nilisema lazima nitavaa red. I don't know if you guys are. You are ready. You're kali. Very ready. Very ready. But let's start somewhat situationships first. Oh, situationships. So first of all, situationships for me vile naelewa. Yeah. And I think lugha yangu ya mtaa vile mimi na get ni kama go in love, like I'm going in love. Like I'm J label, I get. Kuna wase umepata mkwela. Mkwela ni dem. So umepata mkwela. Syllabus inaenda fast. Inaenda haraka jo itabidi update kwela. Okay. Kwela, so nisema mkwela. So umepata mkwela amekubamba. Yeah. So after amekubamba, yes. Unataka kumdate, yes, umshamwambia kila kitu but amjengea relationships. Okay. So mko kako confused hapo kidogo. So situationship inakuanga that space pale you guys have not yet defined whether it's a relationship and you're not friends. You are more than that. So does that make you like a special friend? I don't think you will even define that as friendship. Okay. And it's so complicated. I think that's even what makes it
Inaka very confusing. What is the definition of situationship? I completely agree. It's just there's actually a research that I did that was saying that a situationship is a romantic or sexual relationship that exists without a clear definition of commitment. Romantic or sexual relationship. For example, me and you, we've been friends for a very long time. We can't say we are having a situationships, no. It has to be romantic or sexual relationship. Exists without a clear definition of commitment. And the key features of a situationships ni you spend time together regularly. There is emotional and physical intimacy. There are no clear labels like boyfriend, girlfriend, or partner. The future is undefined or avoided in conversation. We don't get to talk about the hard talks, about the real conversations and the reality in the situationship. Expectations aren't clearly discussed. In simple terms, it's there. We are kind of together, but not really. Stage that never turns into something official. But it's tricky, Joe. Like, let's be honest. Like, why would I want to be in a situationship? Na unafeel hiyo kani kitu nakubalika chat. Do honestly, like from what you've just mentioned, ni kama mseko ni pull, ni kama uko na gari uko na gari alone. Ama umepatiwa gari, unataka ikuwe yako lakini bado umesema tu test. I don't know how to get. And I feel like situationships are actually really happening. And funny enough, they're happening in church a lot. Watu wengi kwa situationships kwa church. Do you think that is the right thing? Do I think if situationships are right in church? All right. Sadly, they are happening where we get to a point where I ask a guy, what are we? Who am I? Who am I? Salamu kidogo. Umekupeleka 10 coffee dates. Your mom knows me. Anafanya kila kitu. For real. Amekupigia mpaka madhaki wako. Hakuna conversation here. Oh, I like you. I've been seeing you. I see a future with you. No. Let me be so real. If there is something I'm never looking forward to, is a guy telling me, let's go with the flow. Or I get to a point where, for me to get to a point where as a woman, I'm asking you, what are we? It's because anyway, umeni confused. Your actions are saying one thing, but your words are completely different. And sadly, it's happening in the church. And is it that men also situationships are caused where one of the partners fears to get into a commitment, fears commitment? Talking about commitment, tuko na tabia fulani tumezoea sana. Sisi kama wanaume tuna lead on madem. By the way, no nataka tuongelee hiyo juu if it is a situationship, it means mwanaume bado haja make decision, because mimi naamini and what I believe ni the man or the guy mwenye anadai relationship ama kukuoa ama nini, lazima make decision. Lazima kwa mse kiakili anajua cha anataka. But kuna tabia alinisoko na boys wangu fulani alikuwa ananishow. Unajua alikuwa ananiambia yeye aliingia kwa relationship by mistake. Alitrip akajipata. Mimi nilijipata. Alijipata. What do you mean? Ilifanyika hivi. Huyu dem ni mkola mwingine anakaa vizuri. Ni fine. Unaona? Ni msichana mrembo. So yakuwa nadhani atapata huyu dem. Unapata? Alikuwa state of shock. Sisikie kwanza. Okay. So akamwaje? Ataka kushoot shot. So unajua ile wazee anaingia tu pale ka DM, hey, unaona kama hey tajibiwa, najibiwa. Unafurahia kidogo, mwanzo anapiga ka smile, anaongeza pale tu kamstari moja pale. Dem anaanza kunini. Kumbe kidogo yale alikuwa na test. Kumbe mkwela ataingia box. Kwa alikuwa amejipanga. So hiyo time alikuwa dai kumtoka. Na nika realize, by the way, when you're talking about situationships, this is what happens. Most people want to be in a relationship, but they don't want to be in a relationship. I don't know if you're getting me. No. In essence of, they like you. And they have even approached you. It's more of like they're leading you on. And that's why we have situationships in church. Na si uwache kabisa. But unfortunately, people are not bold enough. They're not bold enough to do that. But now my question will be, you've mentioned about men leading women on. But why would you lead a woman on if you feel you're not in a capacity to be in a relationship with a particular lady? Kuna factors mingi zinaweza lead kwa hiyo. Tell me. Mimi naweza kuambia kweli. Unaweza pata kama huyo boys wangu, si hata kuna shida kudate huyo dem. Lakini akiangalia dem level zake. Unajua sasa unaangalia dem na tu dem manze class yake jo ni
good morning, I'm from Kili. Najua Kilimani. Na manze ni boy wa Dandora, boy wa Buru. Manze hujafika hapo brother. Ukiangalia pesa kidogo, hujafika. Yes, yeah. Na dem amekubamba. Lakini unajua tu kimdate one, hautaweza kumprovide hata kitu kadogo ka data maneni. Fear, secondly kuna hii fear ya atakubebaje. Sawa. Thirdly, unajibuild. Yeah. Unaget? Because you might be at that building space where you're building yourself. Okay. And you realize if you get this lady and start dating her, you might either limit her or she might limit you. Okay. So these decisions are ringing, but then you're not bold enough to call them out. Okay. So you did not lead them maliciously. It just happened that you liked them, but not yet to a relationship level. Okay. You get it? All right. And don't get me wrong. Okay. I feel it's still a wrong thing to do. All right. I feel like we need to start now calling things out. Because again, as you have mentioned, there's also the fear. Some of them are actually afraid of commitment. Before you even continue, because I had asked you, why is it that men are leading women on and yet they don't feel they have the capacity to be in a relationship? Yeah. And what I'm getting from you is that men feel that they need to be financially ready. Like for them to be ready for a relationship equals to financially ready or financially stable. How true is that? And as a man, do you have to provide for the girl? Yeah. Tell me about it. Let me tell you, it's not even a matter of, okay, provision is everything. Mi nakwambia. Like, cheki, maboys mko hapo, tuambie kwa comments, weka unaweza date mseka uwezi provide hata kitu ndogo ka date. Ni ngumu. Oh. Like lazima, like, hiyo ndo pride yetu. Yeah. Like it's not even something that's sort of but it is instinctively ours. Okay. You get it? Yes. In essence of, provision is so important to us that if I can't provide for you, I feel less of a man. Okay. We can say it's a societal thing, but also there's also the satisfaction that comes from providing. So finances ni kitu very important kwa mwanaume. Okay. Plus unaget hiyo ndio tutakuwa na kitu inaitwa ego. Every man has an ego. Na ataka hiyo ego yake kidogo manzina, inapampua kidogo jo anajua mkono wangu manzi akikosa kitu ananifanya nini? Ananipigia simu jo. Yeye ananiambia kuna hii na ana provide. Nika date nini anadai naweza mpeleka hata kani pale tu kibandaski kijo tunakula kakitu kadogo. Lakini si kila kata naweza jaribu hata fish and chips nini. But finances are very important to men. And that is why you find even most of them will take so much time before even marrying or even being in relationships, especially when finances are not looking like they are looking. You get it? Yeah. Because honestly speaking, manzi siwezi tu imagine kudate bila pesa. In as much as, na pia madem, sorry, wao sema wanakuunderstand, but wanakuunderstand until ifike pahali. Uje iko sado kuna time unakosa mpaka dem mwenyewe anakuhurumia. Like yeye mwenyewe anafika place na alikuwa amekwambia you don't worry to build na wewe. Na plus let me be honest, we don't have ladies nowadays who build now. Ni wangapi social media pale wanasema wewe jenga tupatane mbele. So in as much as you are pointing financials to us, it's also important to you. Is it not? I completely agree because one, women look for financial security in a man. In the sense, looking at the whole bigger picture here will be, okay, so you want to settle with me, you want to start a family. Can you provide? Can you shelter me? Together with the children, can you provide food on the table? Because apart from love, we cannot eat love. We cannot eat. But mnasema the little things matter. Wait, calm down. It's the action. Bring tea, please bring tea. Sam needs to sip some tea and calm down. But we appreciate gestures, honestly. We appreciate the small gestures. Okay, make a decision, guys. Wait, we appreciate gestures. However big, however small. It's a thought that counts at the end of the day. Flower, tuma flower. Flower ni how much? Rose moja ni 30 bob. We had Valentine's Day. Wewe ulibayana flowers. Utachukua nini? Rose moja. Thank you. So Nona, it's easy to say Rose moja ni 30 bob. Dear future husband, I will take control. I'm kidding. Please don't use it against me. Shaka. But what I'm saying is, it's a gesture. I genuinely understand that we cannot talk about relationship outside finances. However, I kind of feel like it's high time for us to have these conversations, these hard, real conversations, so that let's talk about it. The whole goal about today's episode is to remove these situationships from the church. Basically, to kutoa these situationships and for us to be able to have the real conversation so that
Because I feel especially if the men are the one who are causing the situationships, let's talk about finances. Why is it that men wamekuwa associated, their worth is associated with money? Yeah. That as a man, kama hauna do, whether you're not. Wacha nikupatie example. But now, what if kauko shule? What if you're trying to figure things out? Maze mademo wageti hiyo. Oh, really? Dema kona wewe tu. Mimi ni dem, by the way. Nika unani attack. Sasa unafaa unijibu pia wewe. Okay, sijakaa na maubaya. Mimi nimetulia, lakini mademo wako na hiyo ngori. Like yako chuo na wewe. Ni wote ni comrades, but expectations zinataka umtreat. Mwanzo unakaa hivi unashindwa jo. Mwanzo ana expect uko na gari by 25. Na mzee wake hata labda ana gari na labda ako sijui 50. Sisi hata kwa ubaya, lakini mzee wake was just like unaget like standards zimesetiwa. Ziko hata bike ana. Unaget like expectations ziko. Yeah. Unaniweka expectations zene. Mse kitambo angekea huko sijui 30s nini. Na tusidanganyane, siku hizi mademo amekuwa materialistic mbaya. Hata kwa church. Hata kwa church. Let's talk about it. Mbaya. Like yani yeye anataka kudate, lakini hata mkidate lazima uko na do. Kwa una do iwezi. Ndio maana madem siku hizi wako na wababas. Nataka tuingie deeper na inafanyika hata church. Tuko hata nini? My elders nini na wasichana wa youth. So unataka mimi nifikaje level ka hizo? Ndio hata nilikuwa naona social media post vingine fulani mzee anasema mazo kitu na mbabas juu mimi nakuachia. Inaje kuonyesha vile minimum umefika, umekuwa like manzi mimi siwezi fika hapo. Okay. Najua level yangu. Una get? Na finances they are very important najua. But how patient are you to build na mimi? So in terms of situationships and nini, these are factors that we need to talk about. Okay. How many ladies are really comfortable dating a man who doesn't have money or is financially stable at the moment? Please ask them. Please repeat that. Repeat that. How many ladies? Ni wangapi wenu mko tayari kuingia kwa relationships na Charlie mwenye ana do? Na akupeleke kibanda. Na uko tu sawa. Na bedsit yake mnaenda mnachili hivi. Mnaomba. Na mnasoma Biblia. Okay, sawa. But you get the gist. You get the like that is the point and naongelea like how many, very few by the way, hata atakwambia hapa because wengi wako like tumefika na ukiangalia wazai wetu ni wasi walianzia pahali. Mimi by the way mimi najua kama mzai wangu na madhe niko naangalia picha zao jo wasa wametoka mbali. Yo unaangalia hivi hata mzai wangu ako na mzai wangu like padi ametoka hata mimi lakini madhe alivumilia time mpaka sasa wamefika place at least wamejenga. Wako na familia nini wataona ka vizuri. You know I get? But how many of you are ready? No. See, as much as we want to remove situationships from the church, we need to talk about the reality. Secondly, tuongelea about commitments. Acha kutuwekelea. Pia madem pia wako ready kucommit. Pia wako ready. Jua na filia ni myang kosa karai page ka 20 hapa. Hawezi guza mkwela hapo. Anafilia ndio hot cake akona kila mtu. So unapata ataki kusettle na wewe. Ataka kuwa open. So nini naleta church? Naleta mambo ya my infidelity quote and quote. Najua mjawana but unaget kuchitiana hapa unfaithfulness nini kuhanya ndani ya church, fornication. Social media love versus real love. Good. You get it? Alafu most of hii mapenzi pia si real. Ingine fake. Mingi anafanya juu social media. So mimi nafeel hizo ndo 3 reasons nafanya kuko na situationships mingi hata kwa church. Wewe sijui unaonaje. But nafeel pia nyinyi mna date saa zingine pia just social media tu mapicha. Yo, calm down. Before that, to know your story, social media, which is very key to this talk. Now, feel then men need to have conversations with themselves. Be like, baby, I'd love to date, but I'm not financially okay. Let me fix my house first and then go get a wife, you know, and that kind of thing. Just to also say, there's also this thing here. I just want to date Instagram babe. Like umemention hiyo story ya kuendea demu wenye unajua ako yani ayuko class. Lakini na baba si ati nini. But unangangana just because you know huyu nikipigwa picha tu na yeye tu. What is that surely? Let's talk about what is that. Si hata picha. Mwanzo kuna demu unaangalia na katu vizuri si ati nini. Ana boost confidence. Mwanzo ukiambia tu maboys waambie cheki. Huyu ndo mamas. Gangster points huko. Huyu ndo mamas.
Huko. Nakwambia ujaambia maboys hiyo ndo mamas paka wanakuangalia hivi wako. Ulimpataje? We acha. So si tulaumu, but nataka pia mjukol to accountability. Wewe mwenye nataka kuongelea madem. Yes. Una feel kuna role unafaa kuplay kwa situationships. Juu hata nyinyi labda mna fall in love sana. Yeah, for real. I also feel like even as ladies at some point tumekosea. But I also feel like it's also because the places that should be teaching us, not only the church, even home, we rarely talk about marriage. We rarely talk about, as a woman, what am I looking for as far as looking for being found by a husband looks like. Kuongeza point. Yeah. Wazazi wako expect to see date lakini uolewe. Endelea. Nimesema tu. For real. Accuracy. Hawataki There's so date. much truth in... They don't want boyfriend, girlfriend. Lakini wacha ufike miaka. Nitajuaje lakini. Bibi bwana. Continue. Wacha nisiongee sana. Kwanza ukifikisha 30. Unafikisha 30 kwanza. I recently turned some years. Many. Very many years. I recently turned, a year older the other day. And I was just reflecting like, wow, just the other day, nilikuwa nikionekana na boy. Ilikuwa kesi. And now the other day, my dad is like, okay, tunaona lini mtu? And I'm like, what? Just the other day I was a baby. Now mnataka ni what? Just to talk about the fact that even the church itself and home, we rarely talk about that. So now tunaachia social media, influencers, all these things to teach us how marriage needs to look like. That is why just because mimi nitaangalia marriage ya so and so nijue, so I have to go for that tall, dark and handsome masculine gym guy. Okay, hapo kwa masculine tunaweza kidogo. Nimeanza gym lakini. Ulianza? Nimeanza? Kidogo. Soon. Sisi tunangoja results. Mtaona. Yes. So that's why as a church I feel like tuliachiwa social media to teach us how marriage needs to look like. The church is not really taking this conversation, and our parents as well, and the community as a whole is not sitting us down as women and telling us, when you're looking, what do you need versus what you want. And as women sometimes we will go for what we want. The feeling. What we want is a social media guy. What we want is a tall, dark and handsome guy. Very unrealistic. No maana the other day nilikuwa rora TikTok, dem akisema, alikuwa amena pottery and she was pottering something. And then anasema, nimekosa the perfect man, so nimehave kujicreatea. We have so much as women, and I'm also included sometimes. We have so much unrealistic expectations that hata tukiget this guy can pursue, it's hard for me to commit to them because I can't even talk about my unrealistic expectations anymore. What do you feel? And I feel like that's where as women we go wrong. We have such unrealistic expectation when it comes, and such a high demand when it comes to a man. Do you feel it's wrong actually? I do feel it's wrong. I don't really feel it's wrong. I feel like you're ladies, you're just being you. We're just a girl. In essence. But I also feel men should start being more honest. In essence of being real. Like we need to go back to manhood, masculinity, in terms of like ambia udem pale huko. Mwambie cheki mimi nakudai, umenibamba, but niko A, B, C. That's good. Unaget? I feel that for easy conversations because that is what we call it out. And when you call out the church na the older generation from teaching us, I would say like not really teaching even how you are teaching. Yeah. Don't be so quick to rebuke. Be so quick to build. Because saini nikionekana saini na mdem. Nakwela. Ni more umeshika. Clock it nivi. Okay. Inakuwa more kukriticiziwa than kuambiwa okay. Sahi uko hapa. Build 1 2 3 4 5 or sahi ngojea tafuta 1. Unaget? Yes. But sasa ni more of critic. Watafuta nini? And then the first thing that comes to mind actually kuna tuna dem. Yes. Nyinyi mnalala pamoja nyinyi. So like hakuna kitu beyond just us pursuing each other and getting to know each other, looking for marriage. Yes. Before we even continue with this fire conversation, I would love to get to hear, what are you guys saying? Some amesema yake ametetea my boy child. Me, I don't know what you guys are saying. Apollo Saswani is there for the segment. Shika Rada Mtani, please tell us, what are you guys saying? Apollo, take it. Wagwan, this is Shika Rada Mtaani, where the street vibes exist. My name is Apollo Zaswani, and today's question we just want to know,
if you're in a relationship, have you already indulged into intercourse? Yani ile unasema mambo ya ngono hivi. Because the Bible is the guiding word here at Shika Rada. You know, sex before marriage is a sin. Let's get to hear what people have to say. Niaje bro? Poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Kelvin Sawe. Anekesa. Mimi naitwa Ruto Brian Cherelmut. Niaje bro? Niko fiti. Unaitwa nani? Naitwa Ambari Wanyonyi. How old are you? Now I'm turning 28. 28. In December. Yeah. Nice. Sahi I'm 18. Uko how old? Mimi niko 25. 25. 24. 24. Yeah. Uko in a relationship? Ndio nataka kuanza, nilikuwa lakini nilitoka. Actually not. Yeah, I'm not in a relationship. I'm not in a relationship now. Uko kwa relationship? Hapana. I'm a Christian. Oh, you're a Christian. Christians don't go kwa relationship? Hapana. Christian wafaa kwanza relationship wakiwa how old? Around 18 years and above. Umewahi kwa any? Nilikuwa kwa relationship fulani, lakini kasumbua kidogo, nikaachana naye, nikasema nitafute pesa kwanza. Ndo ndarudi huko baadaye. Pesa ndio ilikuwa issue kwa hiyo relationship? Ni kama juu nilionanga ni kama ile kuzozana na yeye, so ni kama ilikuwa pesa. Unajua saa uchumi hiyo time nyumbani unaelewa ushago bana, pesa chini Sasa ikabidi kwanza nini tuachane hivyo kwanza kiasi. Yeah. Have you been in one? Yeah. Yeah. What? Unajua siku hizi maboys wanasumbua sana. Unaingia kwa relationship, mtu anakudanganya nataka kuoa ama kuchukua, unakuta anakuambia mpaka atakupeleka kwa wazazi, lakini unakuta anakuacha. So hiyo uongo, unakuta mtu mnaachana alafu unakaa for long bila kukuwa na mtu. Lakini sasa niko single, lakini nikipata mtu ni sawa. What are some of the key things that you're doing kwa hiyo relationship ulikuwa that were showing the lady that you love her? Pardon? Some of the things ulikuwa unafanya for this lady mwenye ulikuwa kwa relationship na yeye kumaanisha unampenda? Actually kitu yenye niliona it was a sign mzuri ya kuonesha ni time. Yeah, because nilikuwa natenga muda wangu kukaa na yeye na maybe kufanya shughuli. Yeah. Wewe nini unaangalia kwa mwanaume? Zile vitu zitakuwa attract kwake. Hata mwanaume anajua kupenda, anajua kutunza mwanamke, anajua mtu tukikoseana, anajua vile tutafocus to solve hiyo issue iishe. Hiyo ndio kitu. Sasa uingie kwa relationship nyingine, alafu uko na dem hapo, dem aseme mimi sitakupea conjugal, utaendelea na hiyo relationship? Okay. Unajua inategemea sasa ni kwa sababu gani? Yeah. Aseme mimi lazima unioe, lazima tuende kwenyu, lazima unifanyie dowry ceremony ndo nikupe. Hapo kwanza unajua testing 1 2 before now the real shughuli. Yeah. So we before mfanyize vitu zingine lazima kuwe na testing 1 2 3. Yeah, si lazima ujue ni kitu gani una deal naye. Sasa hapo hivyo siwezi kubali tena kurudiana na mtu kama huyo. Unatafuta mtu mwenye unataka mtu ukiingia hivi anakupea kesho? Ndio. Kwa nini? Si ndoa, utamwandoa ni ngono. Unajua hiyo si ndoa, bado hujamuoa, hujafanya dowry, mjenda kuona wazazi, ndio mumeanza relationship. Mtu akuje alafu akwambie mimi ukinionyesha one of the way nataka kujua kama unanipenda, lazima tufanye road test. Nataka kuona game yako kwa bedroom iko aje. Una agree? Hapana. Siwezi agree juu hakuna hiyo mambo ya kutest mtu. Ujue mtu anaweza kutest hivyo mara ya kwanza juu anakuta nini, anaweza kuwa anakuja tu anakutaka juu ya mwili yako, si ati amekupenda wewe. Ni kama nikutakwa tu akutumia alafu akuache. Yeah. So wewe mambo ya road test umekataa? Hapana, siwezi kubaliana nayo. Dem amekam, umeanza relationship, anasema ndio nijiona nipenda, lazima unionyeshe game yako. Game yako uko game yako kwa bedroom iko aje? Uta agree? Naweza agree but si sana. Kwa nini si sana? Sema you are a Christian, uta agree? Sema sex before marriage is a sin. Yeah. Uta agree bado? Naweza agree but
hapo katikati tu. Nini nitafanya agree? Labda kama tuko kwa marriage naweza kuoa. Na hii time amko bado kwa marriage. Ndio amekuja ni DM yako anasema mimi kinaonyesha nataka kujua huko before tuendelee kwa marriage, najua nataka kutest nijue mambo ziko aje before tuingie huko. Hiyo mimi tunaweza agree but tufanye but tutumie kinga. So umepata mwanaume ako na all those qualities zenye umesema. Alafu akwambie sasa kuna tu moja tu nataka kutest tu mara moja alafu tuoane. Burudi kidogo. Nasema ako na hizo qualities zote zenye umesema unataka kwa mwanaume. Alafu akwambie nitataka kuoa, in fact tunaenda kwa wazazi wangu. But nataka tu nipe mara moja, unipe one chance. Mara moja utakubali? Ina depend na roho yangu vile itafikiria kama nitakubali. Ina depend na feelings za ndani. Ujue kuna mtu utampenda hiyo feelings zikubali. Hizo hisia zikutane mkubaliane wote. Sasa hapo hivi unakuta ni rahisi. Unakuta mkubaliana hiyo kitu inakuja ina happen. Inakuja ina happen. Ujue mpaka lazima mkakaeko na mtu kwanza umpime uone kaje. Mpaka lazima hiyo kitu happen kwanza ndo before pika sasa kadari. Mkikaekaeko na yeye lazima sasa hiyo kitu wewe lazima uguse. Ndio mpaka lazima niguze mkuu. Na Christian, so semanga sex before marriage is a sin. Wewe agree na hiyo? Lakini unajua babu unasema sex before marriage is a sin. Utakuwa umefanya dhambi? Ni dhambi na watu wengi wameshafanya. So ndio umefanya huko tu sawa. Niko tu sawa hiyo dunia mzima kawaida. Sasa hiyo unakuta watu hawajafikisha hata 18 wameshafanya sex kitambo. Na watoto 17 15 unakuta hata mtu akona 15 years ako na mimba ako na ball. So hiyo kitu iko kwa Bible lakini watu wakufuata. Lakini unajua Bible inasemanga sex before marriage is a sin. I don't believe on that. Why? I don't believe on that. Yeah. What do you believe in? Okay, in our culture, sisi tumezaliwa kama hii shughuli inafanyika before marriage. Yeah. So uko kwenye home, hii shughuli inafanyika before marriage? Kwa hii generation of course. Yeah. So una dema naangalia pale na maybe ni potential wako. Utamwambia nini? Lazima tu test. Yeah. Lakini unaenda kanisa? Kanisa naendanga. Unajua Bible inasema sex before marriage is a sin. It's not a sin by the way. Unaona Sisi juu kama siwezi jua. Siwezi jua lakini huwa kina happen bana, wamezoea sana wanafanya hivyo before saa amari. Unaona? Sasa sijui kama ni ngori kwa Bible ama sijajua, maybe umenifunza leo. Asante sana wanyo. Sijaipitia hiyo basi. Ama sijaisikia lakini naonanga wase wanafanya tu, unaona. Wanapatana na mrembo wiki moja hivi hajakaa na yeye sana. Hiyo washaanza na cheki. Sawa, asante. Asante. Nice one. Aya sawa, asante. Aya. Asante bro. Mr. Ruto. Sawa. Nice. Asante sana bro Wanyonyi. Alafu bado mimi ni msanii hapo. Naimba dance kila type ya ngoma. Ukiingia hapo G-Town Entertainment _Kenya bado utanipata hapo, utapata ngoma zetu, tuko group wase wawili. Nice. G_Kenya. G-Town Entertainment _Kenya. Aya, asante bro. Social media platforms mtatupata hapo hivyo. You've heard it from people's mouth, straight from the horse's mouth, at people's mouth. Exactly, from the horse's mouth. What about you? Let's get back to Moshiko and know what they have to say concerning this. Welcome back. This is the Shika Rada Show. Thank you so much, Apollos. Yani. Sijui kama tunafaa kusema enyewe sisi wote as young people tunafaa kuketishwa pamoja to the conference tuongelee yani mambo kwa ground.
Ni different, completely different. But thank you so much for your input. We genuinely appreciate and we see you. Sam, I don't know if you have comments on your end. Oh yes, kwenye mitandao hapa niko na comments kali. I'm genuinely ready to laugh. Watu hapa wako na matatizo. Kuna Odi wa Kayole anasema situationship kwa church ni soft launch ya heartbreak. Mnaomba pamoja then mnapoteza na spiritually. Yes. Kali. I was ready for that. Amepiga kweli. Kweli. Alafu kuna Wepukulu anasema yeye anatusikiza kutoka Webuye. 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 Anasema tatizo kubwa ni ya kwamba mapenzi hayajajengwa katika misingi ya Mungu. Alafu tuko na moja. Yes, Njeri anasema yeye anasikiza kutoka Fedha. Anasema we fear commitment but we don't fear the late night are you home safe texts. Make it make sense. Chill, we fear commitment but we don't fear the texts, the sweet texts of are you home safe. You know, situationships ziko pale nusu unataka kutritiwa kwa relationship lakini hauko. Lakini unataka benefits za relationship lakini utaki kuingia. Yeah. I think one thing that we've already established is that it's absolutely wrong. It is. If as a man you're not ready, but pia tumesema pia if you're not ready please don't. But pia tumesema pia finances cannot be how am I going to put it? Like, is it the threshold? I feel it can't be it can be the threshold. The determining factor of you getting into a relationship. Because Sam, I think we need to establish there are good girls outside. And there are good men outside. So I feel like probably it's not really, if we look keenly, it's not really like a money problem. I feel like probably it's an inward problem, maybe. I actually agree. I feel like it's actually a character problem. And there are things that have failed. And it's just a matter of us. One, men need to make decisions and communication and be mature about where you stand na pali umefika. Like if you feel like sahi finances zitakusumbua, ambie yo dem. Kama akisema yeye yuko, mimi na feel like msi ako na right ya kuchoose. Labda yeye hataki msi ana pesa. It's okay. By the way, it's okay kama yeye anafeel hivyo. Sasa nake pia dem usipati uchali kazi ya mzae wako. Unaget pia. Like it needs an understanding both sides. Hakuna vile manzi unataka unasema ladies tunawapatia kazi ya wazazi wetu. Kazi ya mzee wako jo. Acha mzee wako afanye kazi yake, acha mimi nifanye kazi yangu. Wewe unafanya kazi gani? At least najaribu. Hebu clarify your point by the way. Manzi hakuna vile unakuja kuniitisha sijui pesa za nywele, za rent. Ya nywele. Nywele achia mzee wako akutengeneze saa hii. But you're my mom. Sasa unaona sasa pale mnakosea sasa. What do you mean? Basi kazi yako as my man ni gani? Mzee ameshindwa. When I get like pia ku understanding like na feel pia inafaa come from a point to understandiana. If si wote bado ni makomrades ama si wote bado tutatafuta do, haina haja tufinyane. And I feel pia tunafaa go back to the most important thing, relationship yetu na God. The moment tutapata relationship yetu na God correct, hizi vitu zote zitaisha. Juu 1 Corinthians 13, love is kind. Kuwa kind kwa msee. Unaona, love is patient. Kuwa patient na yeye. You know, love does not keep a record of wrongs. Love then it's not quick to anger. And that's so much to you. Like literally that is the perfect. Literally ni konga second John ama 1 John inasema for God is love. So tupige hesabu kidogo. Maths tu. If God is equals to love. Then love is equals to God. So if you ever tell somebody you love them, literally you are saying you God them. Like there's an aspect of God in that love you're giving them. So in essence, if you don't get the upward relationship right, mtaishi kwa hizi situationships na mtaishi kulia. Because God akiingilia story, vitu yote inakuwa fit. Tunamaliza greed, not tu vitu mingi. So mimi naweza sema tu manze situationships ni vitu wrong. Make decision jo. Amua once. Kama unataka relationship unataka, kama utaki. Na uache kulead. Wanaume tuache kuleadiana on. Na pia ladies manze tuache kuentertain zingine. Muulize na dai nini na wewe. What are we? Like in a casual you do but
inakupatia clarity na inakuwaste time Yes. ni watu wawili. Yeah. Yeah, I think we have some 3 guiding questions that probably maybe kama uko hapo na unashangaa nitafanya nini, you know. These are just guiding questions before you decide to commit. Number 1, does this relationship bring me closer to who God is shaping me to be? This question will help you you won't find your identity in the relationship because we get married and we end up losing ourselves entirely. Watu wengi sana. Because 1, your identity is only found in the Lord. Question number 2, are we growing emotionally and spiritually or just attached? Growth. Are we growing? Yes. Growth. Juu hakuna mtu weka kitu pahali kama inuki. Wote anzisha biashara ikupatie profit. Sasa kama wewe anzisha biashara ikupe profit, mbona inga relationship ikusaidi? Mna waste na time. Yes. Yeah. Why? So ni kitu lazima ujiulize. Ni reality. Yes. Yeah, that's a reality check. Now, question number 3. Would I still choose this person without pressure or loneliness? Good. Actually, question mimi naweza kuuliza. Unaweza penda huyu msee akipata accident saizi na kuwe quadriplegic. Mikono yote ifanye, miguu yote ifanye. Ama unaweza penda huyo dem acid kimwagia kwa sura. Hizi ndio question za kujiuliza because it goes beyond what you see. Yes. So the moment una realize vitu tuongee ukweli. Wakati mna lead hata mkiingia marriage, realities you change. Vitu you change. Okay. Kwani uko married? Hapana, mimi siko married. Okay. Yeah, uko married? Uko kwa situationship. Okay. So now it's talking stage. By the kuna talking stage na situationship. Talking stage ndo anaanza kujitetea. Situationship ni meamua lakini hamtaki kuamua. Mnafanya benefits za relationship na mko married. Yeah, mna kama mko kwa relationship lakini hamko kwa relationship. Okay. Yeah. Okay. So basically, as in that is the question nilikuwa nasema. Lazima ujiulize kama mtu unampenda beyond just what you see. Na ni deep question. Najua ni zingine zinatupiga reality check mbaya, but ni muhimu. Juu hautaki waste time. Unaget, nataka na msee mwenye unajua in future jo aingiani. Yeah, because it also narrows down to what is love. Is love just a feeling or is it a decision? You know, just from people who have interacted with when you're core marriage. They tell me, baby, kuna times zenye namkanga nasikia, nistaki kumuona nasikia, because feelings will fade away, but it's a constant decision. If you get to like, okay, let me not go to like things that you need to look at, but I promise when I get married I will come here nitakuwa marriage therapist. Unatupanga nini? Now I'm not. But since now umetuhintia. Okay. But since now I'm not. The Bible has to be a guiding point just to say it's a decision. It's a decision that you have to wake up every morning and choose. The same way the Lord just looks at us and he's like, mnanikoseanga. But he still loves us. That's why he says that his love is unconditional. Even as we are just landing this plane, just to say it's high time for us as a church and as young people who are in the church to avoid the situationships and to just allow our relationship, allow the Lord to be the foundation of our relationships. For example, there is no way we can build our relationship on sex. Bro, itaanguka. Uliza married people. And I know it's hard. Can we talk about, baby, do you know, when Sam and I were coming here in the morning, we were talking about marriage and Sam was fired up. He was telling me, baby, Moshiko, because umefika your age. I don't know why he thinks I am old, honestly. Sijasema old. But he was passionately telling me, write it down. You know, write down that you want to get married, which is so beautiful because it honestly shifted my perspective. And then all of a sudden, yani topic ya love is so good. To a point, maka Uber driver akangila conversation. Akasema, mnajua by the, akasema, kwanza kanini hiyo nini? Kamira. Praise the Lord, brethren. He said, praise the Lord, brethren. Akasema, mnajua Paul, just to say Paul alisema, kama unaweza, he was literally driving, kama unaweza kuwa single, wewe kuwa single. Lakini kama unafeel ni kama mwili yako inakulemea, wewe olewa. Badala dhabi. Yes. Which is something that we also just need to face as Christians. Is it so hard to abstain? Yes. No, it is. Like, it's not hard to abstain, but are the feelings... The flesh is hard. The Bible says, the spirit is willing. Sustaining. Is it? What's the word?
Just sustain. Abstinence. Yeah, just Is abstain. abstinence hard? Just it is abstain. hard. Yeah. Especially as ladies. Kuna time inaitangwa ovulation. Yo, Shaka. Alafu kuna kitu ingine pia inaitangwa weather condition, natural occurrence. Something that is Baridi. absolutely out of reach, you know? So it's important for us to also have these conversations. And even when you get yourself in a relationship, let's talk about it. Yeah. Let's be like, hey, I want to protect you, protect me. In the days where I feel like I want it and I want it, please be strong for me. Yeah. And vice versa. It's also important for us to get out of these situationships, for us to talk about it. Hey, and also getting a partner whom you are Equally yoked. Yeah. Equally yoked, not only believing in the Lord, Yeah. but even in terms of values. Are you abstaining or wewe uko active? Yeah. and just to add on to that, even as we come to our close to it, Yeah, sure. it's more of, I think we can learn best from God. Yeah. God is the perfect example of Yeah. love. John 3:16. Yes. For God so loved the world. What does he do immediately after? Yes. He gave. It's an action. It is His an only action. begotten son, that Yes. whoever believes in him. Yes. So God has already shown us the way. Whoever loves you or claims to love you, Yes. they must show. Yes. So if they don't show, Yes. watch. Yes. And know that everything that you're told to abstain or stop, it's not benefiting God in any way. Yes. It's actually for your own benefit. Yes. It benefits you more in whichever manner that it does. It does. So me, I'll just like to say, manze, Yes. tukwe real, tukwe true, to approach love na very maturity, but above all, manze God. For sure. Manze God. Love Na mpite that. marusi zenu. Tukam. MC, but this is such an MC. I think what I would love to say, even as my parting shot will be, probably you're saying you are in a relationship, and we already know what the Bible says. It says, sex is a sin. And probably you are in a relationship and you guys have been doing it. Hey, we are not here to condemn, but we are here to tell you that, hey, the Lord would love to be the foundation of your relationship. Yeah. God is for love. And honestly, I see you guys. And it's hard. It's hard to abstain, especially when you're with someone whom you passionately love, whom you genuinely want to spend the rest of your life with. But hey, this is going to be a decision. And I want you, the fact that you're listening to us, I want us to make an agreement. I want us to agree Can cheat, that can our die. no, Can wait, burn that's down. swearing. That we are going to allow the Lord to be the foundation of our relationships. Yeah. That we are going to be the generation that says that, hey, relationships can work. Marriages can work. Marriages can actually be godly and they can thrive because this is the original plan of the Lord. So, Yeah. hata kama umestumble, don't worry. Now that you've heard us, tunanzia a clean slate. Tunanzia Yeah. a clean slate. Yeah. So, thank you so much for riding with us. This was amazing. I loved it. Asante sana. Yes. It was our time. My name is MC Awesome. And my name is Shika Rada Show. And as I said, Shika Rada, stay walking. woke.